Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de délégation, Monsieur le Secrétaire général, je voudrais, avant de commencer, Monsieur le Président, vous adresser les chaleureuses félicitations de la délégation guinéenne pour votre brillante élection à la présidence de la 78e Assemblée générale des Nations unies. Je voudrais également, devant cette auguste Assemblée, vous assurer du soutien de mon pays. Je souhaite par la même occasion rendre un hommage mérité à votre prédécesseur, M. Saba Korosi de la Hongrie, à M. le Secrétaire général, M. Antonio Guterres. Je le remercie pour le dévouement avec lequel il dirige notre organisation. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en venant prendre part aux travaux de la 78e section ordinaire, je voudrais m'acquitter d'un devoir, celui de vous transmettre les chaleureuses salutations du peuple souverain de Guinée. Mon pays qui continue de fonder un espoir en l'Organisation des Nations Unies pour trouver des solutions idoines aux questions auxquelles notre monde continue d'être confronté. Dans ce cadre, Monsieur le Président, nous pensons que les fondamentaux qui ont sous-tendu à la création de notre organisation doivent s'adapter aux mutations profondes de notre société. L'objectif du thème de la présente session, paix, prospérité, progrès, durabilité, est d'actualité. Évocateur et mérite une attention particulière de notre part. Épidémie de coups d'État en Afrique. Après celle de la Covid-19, le continent est frappé par celle des putschs militaires, notamment dans les pays francophones du sud du Sahara. C'est tout le monde qui les condamne, qui les sanctionne, qui s'émeut de la réapparition brusque de cette pratique que l'on croyait révolue, à juste titre. Mais j'ai envie de dire que la communauté internationale doit avoir l'honnêteté et la correction de ne pas se contenter de dénoncer les seules conséquences, mais de s'intéresser et de traiter les causes. Les coups d'État, s'ils se sont multipliés ces dernières années en Afrique, c'est bien parce qu'il y a des raisons très profondes. Et pour traiter le mal, Mesdames et Messieurs, il faut s'intéresser aux causes racines. Le putschiste n'est pas seulement celui qui prend les armes, qui renverse un régime. Je souhaite que l'on retienne que les vrais putschistes, les plus nombreux, qui ne font l'objet d'aucune condamnation, c'est aussi ceux qui manigancent, qui utilisent la fourberie, qui trichent pour manipuler les textes de la Constitution afin de se maintenir éternellement au pouvoir. C'est ceux en col blanc qui modifient les règles du jeu pendant la partie pour conserver les rênes du pouvoir.
Voilà les putschistes les plus nombreux. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, je fais partie de ceux qui, un matin, ont décidé de prendre nos responsabilités pour éviter à notre pays un chaos complet, une situation insurrectionnelle. Aucune force politique, toute complètement neutralisée à l'époque, n'avait ni le courage ni les moyens de mettre fin à l'imposture que nous vivions. La rectification institutionnelle à laquelle mes frères d'armes et moi avons pris nos responsabilités le 5 septembre 2021 n'était qu'une conséquence de cette situation de chaos qui avait fini par fissurer le tissu social et mettre à mal le vivre ensemble. Sans être exhaustif, nous pensons que les transitions qui sont en cours en Afrique sont dues à plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer les promesses non tenues, l'endormissement du peuple, le tripatouillage des constitutions par des dirigeants qui ont pour seul souci de se maintenir au pouvoir au détriment du bien-être collectif. Aujourd'hui, le peuple africain sont plus que jamais éveillés et décidés à prendre leur destin en main. La mauvaise répartition des richesses crée des inégalités sans fin. La famine, la misère qui rendent le quotidien de nos populations de plus en plus difficile. Ces inégalités font partie des causes des événements qui mettent en péril surtout le vivre ensemble. Quand les richesses d'un pays sont dans les mains d'une élite, alors que les nouveau-nés meurent dans les hôpitaux par manque de couveuses, il n'est pas surprenant que dans de telles conditions, nous assistons à des transitions pour répondre aux aspirations profondes du peuple. L'Afrique souffre, mesdames et messieurs. Elle souffre d'un modèle de gouvernance qui lui a été imposé. Un modèle certes bon et efficace pour l'Occident, qu'il a conçu au fil de son histoire, mais qui a du mal à passer et à s'adapter à notre réalité, à nos coutumes, à notre environnement. Hélas, j'aimerais dire que la greffe n'a pas pris. Je sais que lorsque je dis cela, tout de suite, ils sont nombreux à se dire encore un bidas qui veut tordre le cou à la démocratie. Encore un soldat qui veut imposer sa dictature. Cependant, de façon très claire, sans hypocrisie, sans faux semblant, les jeux dans les jeux, nous sommes tous conscients que ce modèle de démocratie que vous nous avez si insidieusement et savamment imposé après le sommet de la Baule en France, presque de façon religieuse, il ne marche pas. Les différents indices économiques et sociaux sont là pour démontrer que ce n'est pas un jugement de valeur sur la démocratie en elle-même. Croyez-moi, bien entendu, c'est un constat, c'est un bilan. Sur plusieurs décennies d'expérimentation chaotique de ces modèles dans notre environnement, une période où il n'a été question
que des outils politiques, au détriment, bien sûr, au détriment de l'essentiel, qui est l'économie, la transformation de nos matières premières sur place. Permettez-moi de pousser l'exercice de vérité un peu plus loin. Avec ma courte mais intense expérience à la gestion d'un État, la Guinée, j'ai mieux mesuré à quel point ce modèle a surtout contribué à entretenir un système d'exploitation et de pillage de nos ressources par les autres, et une corruption très active de nos élites, des leaders nationaux à qui on a souvent accordé des certificats de démocrates. Et en fonction de leur docilité ou de leur aptitude à brader les ressources et les biens de leur peuple, ou encore de leur facilité à céder aux pseudo-recommandations et injonctions des grandes puissances. Je dois d'ailleurs, dans ce sens, confesser que tout ce à quoi je fais face dépasse l'imagination. Ce sont les mêmes qui confessent la démocratie, la transparence, qui dénoncent la mauvaise gouvernance et la corruption, qui dictent les règles. C'est eux qui en offrent très discrètement et sournoisement redoublent de pression pour nous faire céder notre patrimoine dans des contrats léonins. Je comprends certains dirigeants, quelques-uns de mes prédécesseurs, qui, parce qu'ils avaient des fragilités, parce qu'ils étaient sous pression, ou parce qu'ils traînent des casseroles, ou surtout parce qu'ils avaient des agendas politiques, ont cédé à ce qu'on leur demandait. Je les comprends sans les approuver. Certains m'ont même rappelé que si j'avais un agenda politique, je serais moins à l'aise pour mener à bien les réformes auxquelles mon gouvernement et moi nous nous sommes attaqués. Une chose est certaine, nous n'avons qu'une seule préoccupation, le bien-être du peuple et le vivre ensemble. C'est cela notre priorité. C'est pourquoi la transition que je dirige a choisi de se consacrer avec méthode en fixant les objectifs clairs dans un ordre précis. Le social, l'économie et le politique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, mon uniforme, je l'ai mis au service de mon peuple. Je vous serai reconnaissant de respecter ces serments, de nous tenir à distance respectable des divisions, de toutes sortes que beaucoup essaient de nourrir dans nos pays. Le Sahel traverse l'une des histoires les plus graves de sa très vieille histoire, mais elle a les ressorts nécessaires pour y faire face. Son sens légendaire de la diplomatie doit être libéré afin qu'ensemble nous nous parlions sans interférence. C'est pourquoi et pour cela que la CEDEAO, dont la vocation était économique, doit cesser de se mêler de la politique et privilégier le dialogue. Nous, Africains, nous sommes fatigués, épuisés
des catégorisations dans lesquelles les uns et les autres veulent nous mener et surtout veulent nous cantonner. La population de l'Afrique est jeune. Elle n'a pas connu la guerre froide. Elle n'a pas connu la guerre et les guerres idéologiques qui ont façonné le monde pendant les 70 dernières années. C'est pourquoi nous, Africains, nous trouvons insultants les cases, les classements qui tantôt nous placent sous influence des Américains, tantôt sous celle des Anglais, tantôt des Français, tantôt des Chinois, des Russes et même des Turcs. Nous ne sommes ni pro, ni anti-américains, ni pro, ni anti-chinois, ni pro, ni anti-français, ni pro, ni anti-russe, ni pro, ni anti-turc. Nous sommes tout simplement pro-africains. C'est tout. Nous mettre sous la coupe de telle ou telle puissance est une insulte, du mépris, du racisme vis-à-vis d'un continent de plus d'1,3 milliard de personnes. Il est important, dans cette prestigieuse et influente assemblée, que l'on comprenne clairement que l'Afrique des papas, la vieille Afrique, c'est terminé. Avec une population de plus d'1 milliard d'Africains, dont environ 70% de jeunes totalement décomplexés, des jeunes ouverts sur le monde et décidés à prendre en main leur destin. Il est venu le moment de prendre conscience que les structures, les règles issues de la Seconde Guerre mondiale, en l'absence de nos États, qui n'existaient pas encore, sont obsolètes. C'est la fin d'une époque déséquilibrée, injuste, où nous n'avons pas droit au chapitre. C'est le moment de prendre en compte nos droits, de nous donner notre place, mais aussi et surtout le moment d'arrêter de nous faire de la leçon, de nous prendre de haut, d'arrêter de nous traiter comme des enfants. Rassurez-vous, rassurez-vous, nous sommes suffisamment grands pour savoir ce qui est bien et ce qui est bon pour nous. Nous sommes suffisamment matures pour définir nos priorités, pour concevoir notre modèle qui corresponde à notre identité, à la réalité de nos populations, à ce que nous sommes tout simplement. Nous vous serions fort reconnaissants de nous faire confiance et de nous laisser mener notre barque comme vous l'avez permis dans certaines régions du monde. Vous l'avez permis en Asie, en Proche et Moyen-Orient, pour ne citer que cela. Cette infantilisation est du plus mauvais effet pour une jeunesse africaine qui s'est émancipée. Dans ce contexte, nous sommes tous interpellés et appelés à procéder à une meilleure analyse de la situation en vue d'initier et de poursuivre de nouvelles politiques au bénéfice de tous. La communauté internationale doit regarder l'Afrique avec les yeux neufs
Elle doit entreprendre avec elle désormais une coopération franche dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Je vous remercie de votre attention. Merci. Defense Forces and to invite him to address the Assembly. Thank you very much. The world over today, hundreds of millions of people are besieged by anxiety about their present and future security, dignity, and prospects of well-being. Many are victims and witnesses of present assaults of many, and many more are afraid of future violations of their most fundamental expectations. In his opening address, our Secretary General provided a graphic snapshot of the condition of the world and humanity, a situation that calls into question the state of multilateralism in terms of its founding aspirations as well as its present agenda. The poverty, fear, suffering, and humanitarian distress haunting the victims of conflict, drought, famine, flooding, wildfires, cyclones, deadly disease outbreaks, and other disasters are the outcomes of sustained violation of the most essential principles and the systemic neglect of humanity's dearest values, which lie at the very foundation of the UN Charter. The failure of peace and security systems, inadequate development, and limited climate action amidst technological advancement and enormous wealth has left us in a state of paralysis, enduring one of the darkest periods of human existence. We may all agree, without any fear of contradiction, that the world is headed in a most undesirable direction. It is moments like this that the affirmative spirit of multilateralism, international collective action, and global solidarity is most needed and should be attained. This is not the occasion for any member of the United Nations to escape when they should be rising to the challenge of the moment. Resorting to pursuit of narrow, insular, antisocial agendas within exclusive clubs constituted to maintain the status quo that undermines and cannibalizes the United Nations systems at the expense of progress in humanity's collective journey to the future of our aspirations is totally unacceptable. The existence of this inimical clique of geopolitical formations defies the fundamental values and principles of the UN system, and its operations have led to alienation, mistrust, insecurity, and exclusion of and among peoples, nations, regions, and continents. Moments like now place the nature and purpose of multilateralism under sharp scrutiny for history's honest examination and judgment. If any confirmation was ever needed that the United Nations Security Council is dysfunctional, undemocratic, non-inclusive,
unrepresentative, and therefore incapable of delivering meaningful progress in our world as presently constituted, the rampant impunity of its actors on global scene settles that matter. The environment of pervasive mistrust between the global north versus the global south, developed versus developing, rich versus poor, polluters versus victims, and net emitters versus net victims, which complicate and frustrates multilateralism, is the inevitable result of promises not kept, commitments not actualized, resolutions not honored, and principles not observed. Multilateralism has been failed by abuse of trust, negligence, and impunity. A year ago, I stood in this assembly hall to call upon the global community to transform the UN system in order to achieve a consensus-driven, rules-based multilateral system which works for the people of the world in their diversity. It is time for multilateralism to reflect the voice of the farmers, represent the hopes of villagers, champion the aspirations of pastoralists, defend the rights of fisherfolk, express the dreams of traders, respect the wishes of workers, and indeed protect the welfare of all peoples of the world. In the face of the most urgent crisis of our time, it is now clear that the international community has fallen seriously behind in meeting its targets in both climate action and the implementation of the Sustainable Development Goals, as well as their underlying enabler, peace and security. We as Africa have come to the world not to ask for arms, charity, or handouts, but to work with the rest of the global community to give every human being in this world a decent chance of security and prosperity by taking necessary actions, mobilizing adequate resources for investment, confronting security challenges, and resolving conflict as we all make our contribution to global prosperity. Kenya is proud of the contribution it continues to make in its tireless endeavor to support peacemaking, conflict prevention, peacekeeping, peace building, and other interventions undertaken across different regions. All across Africa, there is progress in efforts to resolve conflict and restore peace and stability, while at the same time, we are witnessing setbacks to democratic consolidation in the form of unconstitutional changes to governments. Kenya remains committed, determined, and indefatigable in its contribution to unity, peace, security, stability, and prosperity. Often, we have made encouraging progress. For example, on 5th December 2022, the Juba Peace Agreement ushering in a 2-year transition was signed by the parties to the conflict in Sudan. A day after, the Inter-Congolese Dialogue on EAC-led process and concluded its 3rd session in Nairobi. The following day, the government of Somalia and Somaliland agreed to resume reconciliation. We are also proud of the progress made in stabilizing Eastern DRC as a result of the EAC regional force, setting the DRC on the path to sustainable peace and stability. In Ethiopia, the guns have gone silent following the Pretoria and Nairobi agreements, while in South Sudan, the parties have committed to explore ways to resume and conclude the stalled peace process and to hold elections. Our proactive commitment to peace, which is not limited to our continent, inspired us to dispatch the African Peace Delegation consisting of 6 African heads of state to Moscow and Kiev with a 10-point peace plan, beginning with efforts to initiate a mediation process to resolve the conflict between Russia and Ukraine.
Although the delegation encountered significant challenges in their mission, we remain very proud that they showed up. The hunger for peace and security in Africa is evident, and this bodes well for the prospects of attaining the Africa Union's Agenda 2063 and global peace. Kenya stands in solidarity with all humanity without regard to region, border, or hemisphere. This is why and how we see the people of the Republic of Haiti, who are suffering immensely from the bitter legacy of slavery, colonialism, sabotage, and neglect. As a nation which was forced to wage a painful struggle for our own independence and sovereignty, Kenya empathizes very deeply with the humiliation of our proud people in Haiti and the price they have had to pay for their hunger for liberty and the sorrow they have endured for their thirst for freedom. Haiti is the ultimate test of international solidarity and collective action. The international community has failed this test so far and thus let down a people very, very badly. Haiti deserves better from the world. The cry of our brothers and sisters who were the first people to win their struggle for freedom from colonial tyranny has reached our ears and touched our hearts. Doing nothing in the face of the historic isolation, neglect, and betrayal of the people of Haiti is out of question. Inaction is no longer an option. As we mobilize to show up for Ukraine and countries that have experienced the devastating impact of climate shocks, including Libya, Morocco, and Hawaii, we must not leave Haiti behind. We must commit to show up in the spirit of solidarity to support a people regain their political and socio-economic footing by reinforcing the underlying enabler that is security. Kenya is ready to play its part in full and join with a coalition of other nations of goodwill, and there are many, as a great friend and true sibling of Haiti. We urge the United Nations to urgently deliver an appropriate framework to facilitate the deployment of multinational security support as part of a holistic response to Haiti's challenges. We call on the Security Council to contribute positively by approving a resolution under Chapter 7 that tailors the security support mission to the specific needs of Haiti and its people. This should be part of a comprehensive strategy that includes delivering humanitarian aid, supporting livelihoods, instituting reforms, and fostering a political process guided and owned by Haitians, all in the aim of enabling free and fair elections within a reasonable time frame. We are encouraged by many countries which have already stepped forward to take part in this solidarity. We must recognize that stability, peace, and security form the foundation on which the pursuit and realization of sustainable development and climate action stands. This realization must enable us formulate strategies which treat these initiatives as interconnected, mutually reinforcing, and complementary dimensions of a single agenda. The tragic spectacle of young people from Africa boarding rickety contraptions to gamble their lives away on dangerous voyages in pursuit of opportunities abroad, either as conflict, climate, or economic refugees, is a statement of the failure of the global economic system. At the recently concluded Africa Climate Summit in Nairobi, we undertook to begin the journey to course correct and execute a paradigm shift in our pursuit for development and climate action. First, we recognize that both climate action and sustainable development goals must be pursued simultaneously with greater resolve, urgency, and ambition.
no meaningful development can take place in countries that are also struggling with climate shocks, and yet, at the same time, the frequency of climate emergencies impedes any meaningful development. As a defining outcome of the Africa Climate Summit, we committed Africa to consider the dual problems through an opportunity lens and deliver effective solutions by pursuing a fresh trajectory. Development is a basic necessity for every society. It must happen one way or another. There should be no doubt about that. Annually, 30 million young people in our continent need jobs, and many more need food. Half of our continent is in the dark, without access to electricity in 2023, while hundreds of millions can only cook using biomass because they have no electricity. This is why the commitment of African nations in the Nairobi Declaration is both radical and transformative. Development, in our opinion, is a fundamental imperative, and green growth is the only sustainable way to achieve it. From our standpoint, there is no need to be trapped in a false choice. Sustainable development is robust climate action, and climate action is development. Africa's potential is defined by abundant and diverse resources, ranging from a youthful, highly skilled, and motivated young population, immense renewable energy potential, and mineral resources, including critical minerals, and extensive natural capital endowment, including 60% of the world's unutilized arable land. Capital and technology can find no better returns anywhere than the tremendous investment opportunity in Africa's potential. Such investment would drive green growth, creating jobs and wealth, while decarbonizing global production and consumption. Further, the investments would also connect over 600 people to clean electricity, provide clean cooking to about 1 billion people, finance green manufacturing, including e-mobility, transform African agriculture and food systems, including the manufacture of green fertilizer, process vast tonnage of steel, aluminum, and lithium required by new green industries, and enable our young people find the livelihoods they desire at home, and reverse the tide of migration in the opposite direction. To unlock financing at scale and create incentives for investment at scale in green opportunities, the Nairobi Declaration makes the reform of the international financial system a priority. No meaningful climate action or development can take place in conditions of financial distress. According to IMF data, as of last month, 10 low-income countries were already in debt distress, and 52 are at high or moderate risk of falling into debt distress. The 3.3 billion people in these countries are trapped in a vicious circle of emergency responses, reconstruction, and recovery from more frequent climate shocks, which diverts resources away from both development and climate action, and sucking vulnerable countries into a downward spiral of debt and environmental stress. The global community must therefore develop a debt restructuring initiative that does not wait for nations to plunge over the cliff into debt distress before providing relief. Rather, the new sovereign debt architecture should extend the tenure of sovereign debt and provide a 10-year grace period for countries that are in debt distress. The second financing intervention relates to concessional financing.
it is time to work with the international financial institutions to provide more concessional loans, approximately to the tune, in our estimation, of about $500 billion, and to provide increased liquidity support through special drawing rights with a minimum target of what was obtained during the COVID pandemic of $650 billion. Access should be based on specific needs, not entitlement, and this necessitates changes to the allocation mechanism different from what we saw during SDRs for COVID. The third critical reform is that of the financial market reorganization. The entire system of risk assessment and the opaque methodologies employed by credit rating agencies and risk analysis needs to be overhauled at the minimum. We must all recall the miscalculation of subprime mortgage risks by these agencies 2 decades ago, which precipitated a financial crisis whose effects reverberate to date, and ask the following question: on what basis should we believe that their methodologies are better at assessing risk in faraway frontier markets like ours that are far much more complicated to measure objectively than in assessing the value of financial assets in the markets where they actually operate, and which they got so disastrously wrong? If they got it wrong then, I bet you they have it wrong now. In any case, any objective rating must also take into account principles of responsible sovereign lending and accounting, specifically emphasizing the need for international accounting systems that supports the proper valuation of mineral wealth, natural capital, and ecosystem services in the computation of national GDPs. Until that is done, very wealthy countries will be categorized as poor. The fourth limb of the interventions arising out of the Nairobi Declaration is the establishment of a global public climate financing mechanism funded through a global carbon tax on trade in fossil fuels, as well as an emissions levy on aviation and maritime transport, including the option of a global financial transactions tax in order to make available dedicated, affordable, and accessible capital for green investments at scale. The roadmap to this new and urgently needed institutional infrastructure involves sustained engagement at various multilateral processes, and the instruments to actualize it by 2025 shall be a new global climate finance charter to be negotiated through the United Nations General Assembly, COP28, and associated processes. We understand the facts about our collective situation as a global community and as a member of the United Nations family. We know the magnitude of our shared challenges and common threats. We appreciate that multilateralism is on trial, and our task is to defend it. We also recognize that multilateralism is broken, and it is our responsibility to fix it. From this moment to 2030, and from our problems to their solutions, we are connected by a coherent agenda of robust collective action. We must therefore muster the courage and will to stand together in solidarity and act, to right past wrongs, solve present problems, and secure our collective future, to protect and empower all people and support our friends
in need, to restore broken trust, raise hopes high, and keep faith strong, and finally, to pursue, achieve, and sustain positive change in order to make billions of cherished dreams come true. We must start right away, for we have no time to lose. And I thank you.